нужно помнить, что именно делает нас такими прекрасными людьми, что именно вот эта человечность. What makes us gloriously human is that we can tell stories to one another. And the stories that we tell make us feel like we're a part of something, that we're not alone in the world. А человечность — это истории, то, что мы можем рассказывать истории, делиться историями. И суть этих историй, они заставляют нас понимать и чувствовать, что мы не одиноки. We are all in this together. Мы в этом всем вместе, мы все вместе. You are my soldiers. Вы мои солдаты. And guess what you're soldiers for? What are we fighting for? И ради чего мы сражаемся? What are we fighting for? Peace. We're fighting for each other so that no one is left behind. And if you are my soldiers, you are soldiers of the word. Мы сражаемся за друг друга, чтобы никто не остался один. И мы солдаты, солдаты слова. You are alchemists. Вы алхимики, Magicians маги, of the word. слова. You can take the word and you speak a different language than I do, but it doesn't matter. Хотя вы говорите на другом языке, но вот это не важно. Вы можете взять слово. Because when your words are infused with an emotional truth, Когда в ваших словах есть эмоциональная, чувственная правда, you change me. You become the heroes in the story of life. вы меня меняете. Вы становитесь героями в этой истории жизни. Now, do you want to be the hero or do you want to be the villain? Хотите быть героями или злодеями? Давайте, кто за героев? Поднимите руку. The villain. It's a hero. А кто хочет за злодея, если это вопрос? Hero. Okay, so. Okay. Right? We need to tell our stories, and the stories all have a villain, a hero, and a sidekick. Мы должны рассказывать истории. У всех историй, значит, есть герой, есть злодей и есть подручный помощник, sidekick. Who is the villain in My Little Pony? Кто злодей в My Little Pony? Who? Who's the villain? It's interesting. Who do you think the villain is in My Little Как Pony? думаете, кто злодей? Who's the nastiest? Кто самый злой, противнейший? So some believe that Discord was originally a hero. Now he's just kind of funny and silly, so he's become a sidekick, right? Discord говорят, что он был таким главным злодеем. Сейчас он такой более веселенький, добродушный. Теперь он sidekick. And what happens to certain queens at night? И что с некоторыми королевами ночью становится? It's very hard to really find a terrible, monstrous villain in My Little Pony, right? It's hard. There are not a lot of villains. Сложно найти прямо картину такого They all злодея. get changed. So at the end of season 7, where they had to fight who? Does everybody В конце see? 7-го сезона с кем приходилось It's not сражаться? reformed yet. Right? And we don't, right? Exactly. So all the pillars come together at Ponehenge, and they put the, Infinity Stones together, and they fight who? Значит, Stygian had turned into what? That kind of angry, horrible thing. Yes. Good. Значит, столпы Эквестрии собираются, и в конце 7-го сезона они побеждают, собственно, пытаются победить Тень. Это, собственно, у нас их бывший друг, не помню, как его зовут. Вот. Stygian, right? He was awful, but he originally was a very sweet, gentle, kind little pony. Ужасно, но He got angry because why? Why did he become angry? когда-то он был, сейчас он отвратительный, но когда-то он был добрым, милодушным. А почему он разозлился? He was jealous. Зависть, Right. ревность. He was jealous because he didn't think that everybody was accepting of him, and he was jealous of other things that were going on, and he became this dark. And the more jealous he got, the darker he got, and the more angry he got, and he became evil. И чем ревностнее он становился, потому что он думал, что никто ему не доверяет, никто не хочет принимать каким он есть, он становился все злее и злее. But he's not really evil in his heart. Но ведь в сердце он на самом деле не He's злой. not really. He could change. Он может He could меняться. change back. The monster that he became
They all fought to pull him out of the, remember where they were pulling him out of the Помните, как darkness? вытаскивали они его из тьмы? That's our job Это наша работа, as storytellers. как рассказчиков. And you're all И вы storytellers. все рассказчики. I'm not a voice actor. Я не актриса озвучания. We're voice actors. Мы We're актеры озвучания, storytellers, мы okay? рассказчики. And our job is to pull the negative out of humanity. Наша задача — это вытаскивать негатив из человечества, Pull it out. вытащить наружу, Our job is to make people go, чтобы люди сделали вот так вот. oh, wow, wow. That's our job. So if you see somebody who's angry, Видите кого-то, кто злится? they're not really angry, they're afraid. Они не злятся на самом деле, они боятся. They're afraid because they're going to be left behind. Потому что их оставят, они боятся, что их оставят в одиночестве. So they get like, И они такие, they get like, and you just go, come on, pull them out. и вы прижимаете их к себе. Pull them out and say, hi, I Говорите see привет. you. Я тебя I know вижу. you're sitting at home alone, Знаешь, что дома and you're сидишь один. angry, and you're sad, and you're depressed, and you're, you know, sick, and you're many, many things. Сидишься, And грустишь, our болен. job is to go, come on, be with us. И наша задача сказать, ну Come давай, and be будь с where нами. where the friendship is. Come and be where the stories make you feel alive. Приходи, приходи к историям, которые чувствуют себя быть живым, которые заставляют себя чувствовать живым. There's a Извиняюсь. story happening right now. История сейчас происходит. Guess what it's called? Какая? RuBrony. And you're all a part of it. И вы все часть. It's a story Это история, that we will tell our friends. которую расскажем друзьям, другу. Oh, I had this amazing time and I did this incredible thing. And Знаешь, we так loved потрясно было, everybody я and это there were сделал, presents and то. chocolates and silliness Шоколадки, веселье and a lot of love, и okay? много любви. So you're all storytellers. Мы все рассказчики. And you should all go to a microphone И and go here to your world. I give you the best of me, and that's perfect. Whoever you are, every single one of you ponies is perfect. Don't ever qualify yourself. I just spoke about that. И подойти к микрофону, вы должны подойти к микрофону, ну не прямо сейчас, я думаю, и рассказать, просто вот, рассказать себя, не стесняйтесь себя, принимайте себя, я только что об этом говорил. Look at the beauty in this room. Посмотрите на красоту в этой комнате, Look around you. оглянитесь. Amazing. Потрясающе. So beautiful. Красота. You're so beautiful. Такие красивые, прекрасные. And you need to know it. Вы должны это знать And you need to celebrate it. и радоваться этому. And as soon as Радоваться. you're able to celebrate it, you will step out of the darkness, and you will step out of fear, and you'll step out of loneliness, and you'll be a part of something really large. И как только вы научитесь это праздновать, вы выйдете из тьмы, вы будете станете частью чего-то большего. You're my soldiers. Вы мои солдаты. I need you. Вы мне нужны. I need you in Russia, В России and from нужны. wherever you are, I need you to Или do где this еще. work. Должны делать. All over the world, I say, at every convention I'm at, I need you. I need you to give the love. I need you to reach out past yourself and go, По всему миру, на каждом мероприятии, я говорю, раздавайте свою любовь, вот, не держите ее в себе. there's only 3 ingredients, 3, 3 ингредиента, to being a voice actor. чтобы быть актером озвучания. And you're already voice actors, right? И вы и так уже актер озвучания. Yeah? Yes? Everybody here, raise your hands. Поднимите. Everybody here. Все Yes, you are. Yes, you are. Да, вы актер озвучания. That's right. So, I'm going to ask you to do something for me. Кое-что попрошу сделать. Laugh for me. Посмейтесь.
people do this all over the world. They go, now? I go, yeah, laugh now. And they go, or they go. По всему миру люди, я говорю, смейтесь сейчас, и они такие, ха-ха-ха! Ха-ха-ха. And I go, okay. Я говорю, Okay, guys. хорошо, ребят. Joy Радость, is not outside of you. она не снаружи. It's not something that is over there. Это не то, что мы там. Joy is Радость a limitless well – это бесконечный колодец inside of us. внутри нас. You allow joy. It's not something that someone gives to you as a gift. You allow it to be released. But we've gone like this. Вы разрешаете выпускать радость. Это не то, что вам кто-то разрешает. Нет, это вы разрешаете выпускать. Но иногда мы такие, сдерживаемся. Вот, загоняем себя. When did we become that? Когда мы такими стали? Children laugh 400 times a day. 400 раз в день смеются дети. We laugh 12 to 15 times a day. 12-15 раз в день. Usually at the expense of someone else, Обычно making fun of someone else. над кем-то, да. That's terrible. Это ужасно. What happened to us? Что с нами случилось? Did we grow up? Мы выросли, Did we become miserable? мы стали несчастными, Did we forget what it was to laugh? мы забыли, что значит смеяться. Did we forget? Мы We забыли. didn't forget, we Нет. just went like this. Мы не забыли, мы просто... Because, raise your hand to speak in school, be quiet, if you were going to laugh like uproariously, Потому что в школе, нам нужно поднять руку, чтобы говорить, нужно вести себя скромно. Если мы там засмеялись прям очень-очень громко, people will look at you and say, тебя посмотрят и скажут, she's drunk, что пьяный, insane, безумный, stoned, накуренный or not professional. или непрофессиональный. Nothing could be farther from the truth. Это совсem неправда. When we share joy, Когда мы when делимся, we give when we go, когда мы делаем it makes everyone else feel joyful. все остальные тоже радуются. When we joy, see what happens. Видите, что получается, когда мы выпускаем радость? It makes you feel free. Ты чувствуешь себя свободным. And I choose it. И я выбираю. And you can choose И вы it. можете выбрать. It's not anything that costs you anything. Вам ничего, And it от is вас the ничего не greatest, требуется. most expensive gift you can own. И это самый дорогой и самый лучший подарок, который вообще у вас может быть. И от вас ничего не требуется. It's your joy. Это радость ваша. It's your joy. Ваша радость. Reach down inside of yourself. Загляните в себя внутри Let it come out. и выпустите. Now you're going to have to go home and play with yourself. Вам нужно будет прийти домой и поиграть с собой. Да. Yeah, okay. I know where you're going. Знаю, о чем Don't подумали. laugh. But like play with how do I laugh? Нет, играть с том, как я смеюсь. When you get to a microphone, this is an instrument. Когда вы подойдете к микрофону, It's a pipe. инструмент. It's a Голос. pipe. Everybody has one. Every pony in this room has a pipe. Труба у всех она есть, у всех. And you have a larynx. И у вас есть гортань, вроде бы гортань And называется. inside the larynx are your vocal folds. И есть там вокальные складки, голосовые связки. And everybody has them. У всех есть. Everybody. Whoa, hello! Yahoo! Lights on, lights off. Let's go. Woohoo! Yeah, there's
some light. So, how do you think you play this instrument? What do you need to make this instrument work? Как думаете, как нужно играть на этом инструменте? Что нужно, чтобы играть на нем? What do you need to make this instrument work? Чтобы он заработал. Breathe in, breathe out. Feel. Air. Joy. Breath. Everybody who said breath, deep, 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 you get a chocolate. Молодцы все, кто сказал дыхание, шоколадочку получается. We breathe. It's something you do all the time, and you don't think about И не it. думаем. But guess what? Но знаете, Watch this. смотрите. That's to breathe in. Это вдыхать. Do you know what we call it in English? Знаете, как по-английски To называется? inspire. Inspire, это по-английски называется. Inspire еще означает вдохновлять. Вот. So in English, that word means an action, but it also is what you do to other people. I will inspire you. То есть But I will also inspire when I breathe in. That is to inspire. И вдох, и вдохновление. Вот. Right? And what is this? А это что? To breathe out. Это выдох. To, right? So to breathe in is to inspire. To breathe out is to express. Экспресс, выражать, So in выдыхать. English we say express yourself. Выражай себя, говорим мы на английском. Express yourself is to talk. Express. I express. Это говорить означает, например, Breathe in is inspire, breathe out is express. вдыхать, вдохновлять, выдыхать, выражать. Okay. You guys don't breathe. Вы ведь не I mean, дышите. you do, but Ну, вы не дышите. you come to a microphone, you get nervous, and you go like this. I have to laugh. What do you mean I have to laugh? И что, мне смеяться? Я не могу. I don't know how. I go. Я не знаю. Как так? You need to breathe, Вам нужно right? дышать, понимаете? So if you ever feel nervous or afraid, Если боитесь или нервничаете, all you gotta do is breathe. все, что нужно, это дышать. That's how we play this instrument. Мы так играем на Breath moves through this instrument, through the larynx and the vocal folds. через гортань и голосовые связки у нас идет в этот инструмент воздух. Then through the lips, the teeth, and the tongue. И потом губы, зубы и язык. I articulate with this. Артикулирую этим. It's very, 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 very simple. Очень It просто. doesn't require a lot of energy. Now, joy, when I laugh, which people were trying to do here because they were trying to please me, and then everybody laughed at them not laughing and going. Радость. Вот у нас тут все смеялись, потому что хотели меня порадовать, а потом остальные смеялись над тем, что у них не получалось смеяться. Where does the laughter start? Watch this. Где начинается смех? Where's it starting? Где начинается? Heart chakra. So your diaphragm is moving up. It moves up to push the air through Чтобы the выдохнуть instrument. воздух через инструмент. Okay? Сердечная чакра. And now, in gaming and animation, В играх и анимации it's all about effort. все это, сейчас сложная фраза, усилие. Like it's all. В играх и анимации постоянно так. That is the initiation of the effort. Who drives here? A car. Кто здесь машину водит? Поднимите руку. Okay, so when we drive a car, Когда водим машину, we press into the gas pedal with our Нажимаем на foot. газ. We Ногой. press down, right? нажимаем на вниз. What happens? Что случается? Acceleration. We accelerate. Who said that? We accelerate the vehicle. Движение, ускорение. So the vehicle goes faster. We need to do that with this vehicle. И машина движется You быстрее, need нам to нужно это accelerate the делать. vehicle. You can't stand here and go, fire, fire, the house is on fire. Нам нужно делать это с этой машиной. Не нужно стоять и говорить, огонь, огонь, Fire! горит. Like, you know, there's energy in it. You're accelerating. And all of a sudden, because I'm driven to talk to you, I want to talk to all of you. I can't go, I really want to talk to all of you. Я ведь не могу говорить, я со всеми хочу вами поговорить вот так бессвязно, вот просто There's an стоя. accelerator. Есть ускорение. And that's called an effort. Это усилие. Okay, so when the air moves through this instrument, this is the beginning of the laugh, right? That's the laugh, right? There's an effort in there. You can't laugh like this. Нельзя вот так смеяться. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha.
You've got to really have an effort in there, yeah? Нужно прикладывать It's like усилия. makes you sweat. I'm sweating right now. И это заставляет тебя потеть. Я вот сейчас потею. Yeah, and now look. И смотрите. That, give me a... Love you. Oh. Yeah. We do it in real life. Мы в реальной жизни But так as soon делаем. as I say do it, you go... Когда я прошу, вы такие... Because you think I'm going to judge you. I'm not Потому going что to вы judge думаете, как you. буду вас оценивать. Нет, не And I буду вас. love you. I already вас love люблю. you. This is Не like, буду вас судить. I love you, right? Я вас люблю. There's no right or wrong. Your ha might be like this. Правильно, неправильно здесь нет. Вы можете вот так делать это. There's no right or wrong in Нет. storytelling. Do you think Picasso cared? Думаете, Пикассо важно было? Вот нет. His head, nose is off the side of his head and eyeballs over here, and Глаза the здесь, impressionists здесь. were like, what the hell is that, right? Ощущение было такое, что это за ерунда? He didn't care. Ему не важно было. He Рассказчику не did. важно. He colored outside the lines, so that we think there's rules to life. Он We красил think that there's rules, right? снаружи линии. Мы думаем, что в жизни есть Follow the правила. rules. No. Следуй правилам. Not in Нет. storytelling. Не в рассказах. Color outside the lines. Раскрашивайте снаружи линии. Who are you? Вы кто? Who are you authentically? You can wear на an самом outfit деле? like this. Ты ведь можешь носить такой That's костюм. outside of the lines. Это снаружи, так сказать, снаружи Nobody else is линии wearing нормы. that outfit. Никто здесь такого не That's why it's so видит. beautiful. И No поэтому one это else is прекрасно. looking like this right now. Никто так That's больше why не it's so выглядит. beautiful. That's Это called прекрасно. look at me coloring outside the lines. You do it when you do cosplay. Когда вы You занимаетесь already косплеем, вы этим тоже занимаетесь. Because we believe there's rules in life and we can't just do that anywhere. Мы верим, что в жизни есть правила, мы не можем их нарушать, ну, где угодно. You can. You can. Можете. So when you accelerate Когда вы with your ускоряетесь, breath, своим this голосом, instrument, воздухом. it's coloring outside of the lines because we don't do that. But we do when we're partying with our friends and when we're celebrating with our family members and when we're having fun, we do it naturally. Вот, когда мы ускоряемся, у нас получается вот этот смех, и у нас не получается такого зажатого. И иногда сложно это делать, но в реальной жизни, ведь когда мы занимаемся, когда мы на вечеринке, когда мы радуемся с друзьями, мы занимаемся ускорением, у нас получается смех, натуральный смех. Exactly what he said. Now, it's so fast. Так быстро. So that compression point, we're going to work with that. Это точка сжатия. Будем с ней работать. And it feels so good. It makes you feel kind of drunk. You feel more alive because you're breathing and you're releasing outside of the lines. Это даже опьяняет, понимаете, потому что вы вот And your milk is coming out of your nostrils. You're laughing so hard. снаружи границы, у вас даже, не знаю, может выходить такое ощущение, будто выходит So you молоко feel, из you feel носа. so good. Ну вам You так feel so хорошо, good. And you're giving that to your world. и вы даете это миру. Because you want them to be happy. Потому что хотите, чтобы они радовались, Yeah, you want them to be loved. чтобы Because our любили. world needs all of it. Потому что миру это нужно. And that is the best job you could possibly have. Это самая лучшая работа. To share your joy Делиться своей радостью with others. с другими. To remind them that they've got joy in there too. Напоминать, что у них тоже есть They've радость. just closed the door and they've got all these attitude chips. Просто дверку закрыли, а Like, они oh такие. yeah, like, I'm Ну not ладно, happy. конечно, буду я. I'm like, whatever. That's not who we are. Мы не такие. We are heroes. Мы герои, Heroines. героини. Every single one of us. Все мы. Because guess what? Потому что знаете что? The fact that you were born human, То, что мы родились, you already выродились. won. Everything else that you Человеком. do in your life is secondary to the fact that you are already perfect. Остальное всю жизнь не важно. Вы и так идеальны. Все, остальное не важно. So, why kid yourself and pretend you don't have any joy in you? Тогда зачем притворяться, что у тебя нет внутри радости? You do. Remember, Есть радость. Помните, fear and anger страх и гнев. is just joy Это просто радость, without the breath. но без дыхания. Watch. Смотрите.
злость и гнев, и It's страх. just joy without the breath. Это радость, но без воздуха. So what do we need to do? И что нужно делать? Breathe. Дышать. We do it naturally, right? Мы это обычно делаем. How many people are not breathing properly in their lives? Кто неправильно дышит в жизни? Right? Yeah. But you can, because it comes naturally. We breathe without thinking Мы about it. сможем, потому что мы не думаем, спокойно дышим. So I want you to, you know, you always hear all the new age people going, meditate and breathe. Слышно всякие нового этого New Age, такие, дышите, медитируйте. Говорят But they're они. right. Но они правы. You get calm. You get happier when you breathe. Успокаиваетесь. Вы успокаиваетесь и становитесь счастливее, когда дышите. Good. So the first ingredient is Первый ингредиент. joy. Joy. Breath is what we do naturally. Breath is something that makes joy express itself. Дыхание это то, что у нас и так натурально выходит, а радость это то, как раз, что заставляет выходить. Смех. Joy. Not hard, right? It's not hard. Не сложно. Is joy hard? Радость сложно. Is joy hard? Сложно радоваться. Are you guys feeling happy right now? Вам сейчас весело? Right? Счастливо? You're feeling happy right now, right? Of course. Конечно. Now, I'm Итак, going to come to the back of the room. я подойду к позади комнаты. This is the second ingredient. Второй ингредиент. The first ingredient is joy. Первый радость. The second А второй? ingredient is tell me you love me. Tell her in not German, Russian. А я люблю тебя. Просит сказать, что... Просит сказать? Да. Что именно? Что ее люблю. Я сказал, да. Thank you so much. Tell me you love me. Tell me you love me. Но она сейчас говорит, скажите спасибо, что вы меня любите. Не видно, чуть-чуть зашел. Tell me you love me. Tell me you love me. I only do this because I want you to tell me you love me. Я это делаю просто, хочу, чтобы вы сказали, что вы меня любите. Guys, Ребят, why do we get embarrassed? почему мы стыдимся? Pass the potatoes. I could be saying pass the potatoes. Pass the potatoes. Я могу говорить, передай картошку. No one teaches us how to express love. It's not the words. Никто нас не учит, как выражать любовь. Это не слова. Our world needs more than anything else to be loved. Нашему миру, или это не мир нас не учит, нашему миру, вот самое главное, что нужно, это любовь. But to give love, Ну, чтобы давать любовь. it's very intimate and personal. Это личная очень вещь, очень And we личная. feel like I can't just love, I don't even love my husband. Я ведь даже мужа не люблю. Hi honey, я I не love you, могу. see you later. Love you! Я даже мужа не люблю. Как можно просто так? Всем пока, она сказала. It costs you something to love. Я- It's so big that we talked about the joy muscle, which is the same muscle as fear and anger. Мы говорили тут про мускулы радости, это те же самые мускулы, что и мускулы злости, гнева, страха. И чтобы любить, это все-таки требует чего-то. Love is bigger than that. Но любовь больше, чем... Love takes your breath out of you. Любовь, у вас дыхание You убирает. don't know whether to laugh or cry. It's so big. And you have to access that. Вам нужно к этой вещи доступ. It's bigger. And to give it to someone, it costs you something. Чтобы дать любовь, это требует чего? You can't go, I love you. Нельзя вот так, я люблю тебя. You're nice. Ну, такая милая. Или милый.
can't say it without it costing you everything. Нельзя сказать это, чтобы это не ощущалось, как будто, нужно говорить это, чтобы ощущалось, будто это от себя требует всего. I have to give, if I need to change you, Если я хочу вас поменять, if I need to make you feel loved, если я хочу, чтобы вы чувствовали I себя have to любимым, give a part of myself away мне нужно будет отдать свою часть, with my breath, своим воздухом, so that you know, otherwise, I love you. а то иначе будет вот так. Я люблю тебя. But it's like, doesn't cost me anything. Но мне ведь от меня ничего не требуется вот в этом случае. I have got limitless love Мне бесконечная любовь. to give Отдавать. because my heart is pure in the gift of giving it. But I cannot lie or falsify how big that is. It's so big. В моем сердце бесконечная любовь. Я могу ее спокойно отдавать, но я не могу об этом врать. Там правда много любви. And you all have it. У вас всех оно есть. It's what makes you godly. Это то, что делает вас божественным. Надо же. Our ability to love each other is the greatest gift we have to give. Наша возможность, наше свойство, наша способность любить друг друга – это самый лучший подарок. We have to give it. We have to give it because our world is in trouble. И мы должны дарить этот подарок, потому что наш мир, он в неприятностях. We are failing each other. Мы подводим друг друга. How can I make you feel that you are loved and included? Как я могу заставить тебя чувствовать, понять, что ты любим и что тебя принимают? I will tell you and I will mean it emotionally. Я скажу, но я не буду Искренне скажу. неискренне. You, if I do my job properly, Если я правильно сделаю свою работу, you will feel it. вы почувствуете. And when you guys come up to me and give me gifts Когда вы подойдете ко мне, будете подарочки давать and give me hugs, и обнимать. and even though you're embarrassed, И даже если вам стыдно, it's the best part of you. это ваша лучшая It is часть. your grand heart, Это ваше большое сердце. your grand, beautiful heart, Большое прекрасное сердце, going, hi, heart, которое говорит «Привет, сердце». hi, heart, Привет, сердце. hi, love. Привет, любовь. Is everyone here loving? Все здесь любят. This is a pony fandom Это пони фандом, where friendship is magic. где дружба – это магия. Do we share our hearts with the fandom? Мы делимся своим сердцем, сообществом. Do you share your heart outside of the fandom? А снаружи сообщества, не в сообществе делитесь? Are you afraid outside of the fandom? Боитесь то, что снаружи сообщества? That's where it's needed the most. Там оно и нужно на самом деле больше всего. Because you're already loving. Потому что вы и так любите. You're loving already. Вы и так любите. I've seen it already in like a half a day. Я за полдня это уже увидела. How many gifts have I gotten already? Сколько мне уже подарков подарили. Come on, it's incredible. It's magic. Это магия потрясающая. It's beautiful. So Красота. I need you to recognize joy being one ingredient. Значит, радость – это у нас, поймите, первый ингредиент. Love, Любовь, where you literally breathe out the essence of your heart to the people. вы буквально выдыхаете сущность своего сердца другим людям. And the ponies И понял. change the world. You are Меняют my мир. soldiers. Мои солдаты. You are my Вы soldiers. мои солдаты. I need you. Вы мне нужны. The world needs you. Мир нуждается в вас. And we can all storytell. И мы можем все рассказывать истории. Now, two Теперь. ingredients I gave you. Два ингредиента. What do you think the third ingredient А какой is? третий, думаете? Третий ингредиент. Can it be Close, sore? but no. Sore, maybe. Say? Sore. Sore.
Soar это, ну, взмывание вверх, да, как я понимаю, имеется What в is виду. soar? Soar, Like a cut? no, like soaring into the Oh, sky. soaring. Oh, close. Близко. Close. Быть This is an interesting word. Who said what? искренность. Искренность is honesty and not honesty, but Sincerity. sincerity. Close. Близко. This is authenticity is very important. Да, очень важна правдивость. Она важна. Risk. 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 Do you know what that word is? It the same word in? Basically, yes, риск. Does everyone understand what risk is? Понимаешь, что такое риск? Все. So I'm at a swimming pool Смотрите, я в бассейне, and I'm on a diving board. и я буду сейчас прыгать с доски. С доски. Wait. Okay. And I want to get in the water because all my friends are in the water. И все друзья уже в воде. Я тоже хочу туда, But I'm scared. но я боюсь. Okay, wait. Okay, wait. Нет, подождите, нет. Oh, Нет, let me пожалуйста, do it нет. tomorrow. Come. Завтра, можно завтра, пожалуйста? I'll do it tomorrow. Завтра, ладно. Okay, wait. Ah! I'm going to push you. Я буду вас, You're going to feel afraid. я буду But вас, then you get in the water and it's like, я буду вас so fun. подталкивать, вы будете бояться, но когда вы будете в воде, Oh вы... my God, it's so fun. Okay. It's the same. То же самое. You've got to risk everything to get into the pool. Вы должны рискнуть всем, чтобы попасть в бассейн. Okay? Мгм. Come on swimming. Давайте. Who wants to come swimming? Кто хочет пойти купаться? You can plug your nose. Yeah. Можете нос, да, тоже You guys have заткнуть. to risk everything. Все рисковать должны, ребята. Because you will sit in your life afraid of everything and not do anything. Потому что вы будете сидеть, бояться и всего вообще бояться и ничего не делать. You will stop yourself. Вы себя остановите. Because you're afraid. Потому что вы боитесь. You're afraid of what people think. Боитесь, что люди подумают. You're afraid of your own power, your own Своих strength. сил боитесь. You Своей мощи. can do anything. Вы можете делать что угодно. Yeah. You want to come with me? Хочешь? You're joining my parade? Присоединяешься к моему параду? Everybody's coming up here, okay. What's happening? I won. Okay, right? Okay, you're all, guys, you're all with me already. Вы и I'm так not уже все leaving со мной. anybody behind. Do you Никого не understand? оставляю. I am not leaving a single pony behind. Никого не You're all оставляю. coming with me on this parade. Вы все со мной на этом параде. Okay? So, if we risk everything, Если всем рискуем, and come up and say, yes, I want to come. I want to get on the diving board. It's like we're going to jump in. There's a pool here, isn't there? I Oh, maybe there's guess... just a sauna. There's a bathtub. Oh, it's too bad. Because jumping in a bathtub, oh, you know what we should do tomorrow? Bobbing for apples. Значит, за тазик в Who яблочке. knows how to bob for apples? В тазике яблочки. Кто знает, как поднимать? You got to stick your head underwater, try and get an apple in your teeth. It's not easy. Под воду нужно зубы, яблочко. Это не That's сложно. what we Это should do сложно. tomorrow, where you test yourself. Now, when I'm Завтра нужно afraid, I такое love you. сделать. I love you. I love that you're standing here beside me. It makes me feel really Спасибо, что comfortable. подошла. I got like a snuggly little. No, don't leave me. Don't leave me. I love you. Okay, so she's coming on the parade. Look at her little tail. Stop it. It's so cute. I want to. Смотрите на хвостик. Какой Let me милый. see your tail. Look at how cute that is. Какая Stop милота. it. That is cute. Какая милота. Okay, so Итак, back to the risk thing. к риску вернемся. You can live your whole life never risking anything. Можете всю Staying жизнь. in a safe little box, like I said, and not coloring outside the line. Всю жизнь можете жить, не рискуя ничем, оставаться в этой маленькой коробочке и за границы не выходите и не расспрашивайте эти границы. But what happens if you risk stepping out of your safe zone? Но если рискуете, выходите из своей зоны комфорта. Nothing! Ничего. Does anything happen? No. Что случается? Ничего не So случается. if you are afraid of something, what do you do? Поэтому если боитесь, что вы делаете? Yeah. Let's go. So I'm afraid of heights, right? Я боюсь высоты, например, да? I was. Ну, боялась. So I said, okay, I got to jump out of an airplane. И такая, ну ладно, прыгну с крыши. Parachuting. Парашют, ну, парашюта, да. Всё. Parachuting. Have you met me? Вы меня I'm видели? really accident prone. Я очень, со мной неуклюжая, скажем так. So I spend the whole day training, and it's all men and me. И я, значит, весь день тренировалась, там одни парни и я.
training, how to, you know, Как everything это that все you're делать, supposed to do. тренируемся. And it's really hard. Очень сложно. That's fine. Then you get into the suit Нормально. that you wear for Надеваем the костюм. group, and then you put the harness on, Надеваем with the back with the держатель parachute и in парашют, it. собственно. You go up in the little Cessna plane. На There's самолете 10 people поднимаемся. all sitting between each other's legs 10 on the человек floor. между ног друг друга сидят. All men and me. And I'm number Мужики. 3. И я номер 3. And I've got on a helmet. И шлем на мне. And they're on the ground radioing. We're 40,000 feet in the air. 40 тысяч метров, да? Ой, футов. И у нас радио, значит, там внизу люди стоят. У нас здесь... Мы их слышим, что они говорят. First guy goes. Первый прыгает. Everybody's scared. The men are scared. Everybody's like, Все quiet. боятся. Все молчат. Second guy goes. Второй. It's coming to me, and I'm like, И теперь я. oh my God, no, I can't do this. Я I не can't. могу, I'm не- like, не могу. no. And I say to the driver of the Я plane, говорю, I'm so sorry, but I'm пилоту panicking говорю, right now, извините, у меня паника. and I can't do that. Я He не могу. goes, no problem, you don't have to. Он говорит, ну ладно, да не обязательно. I'm like, oh, thank God. Спасибо большое. Слава Богу. Thank God, thank you, God. Thank you, God. Спасибо, слава And he Богу. goes, but Но? you've worked, you spent a lot of money, Но ты ведь много you денег trained потратила. all day. Весь день тренировался. Go to the window where the air, like there's a window where you go and you put your legs out over the side and you get the air in your face from the thing. Подойди к, значит, к дверце, к окошку, где можно, значит, ножички туда вставить и почувствовать на себе ветер. So I scooch my bum over because we're all sitting on our bum. Значит, попу свою туда двигаю, потому что I'm мы scared сидим and на I'm попу getting сидим. closer to the window, Ближе к the окну door подхожу. opening. Открытая дверь там, значит. And he goes, yeah, just put your feet out to get the feeling of the Просто ножичку And туда there's поставь, чтобы почувствовать ветер. the side of the door. And he said, just hang on there, you won't fall out. I'm like, okay. Не упадешь, просто там держись. I know. And the wind is like this. Ветер. It's like so hard. And he goes, go! And I go, ah! Он говорит, давай! Я. You're supposed to go out the door like this. This is training all Вот day. так You нужно. put your chest out and you Значит, jump like this. Вот так вот прыгать. But when he said go, I Когда went, он сказал, давай, like I went like that, and I got tangled. So I'm falling. Я My запуталась. chute went to open, but all of the strings that attached to the got tangled up. и запутались все, значит, нити парашюта. And I can hear in my head, and I'm falling. Я падаю, я слышу. And I'm going, I'm gonna die. Я умру, я умру. I'm gonna die. I'm so, Mom, I love you. Oh my God. Мама, я тебя люблю, And пожалуйста. I'm saying, and I hear him going, number three, kick out. So kicking out is Я like, слышу, you've говорит, got to kick your legs like, говорю, номер 3 кикаут, то есть and I'm ноги kicking and I'm ногами. kicking and kicking and Я kicking ногами. and nothing's happening! Ничего не Oh my получается. God. Я ногами двигаю, ничего не получается. And all of a sudden, И it внезапно. went like a corkscrew. И внезапно будто шампанское открыли. It went, and it got untangled. But Распутался. I'm wearing a harness between my legs. Между ног у When the меня canopy went, крепление. И когда он раскрылся, it went, it like went so hard, I peed my pants. я описалась даже. I peed. Серьезно. So I'm floating down, Значит, coming down to the ground. You can't see anything. There's Парю, squares on the ground. It's a парю. million, and I'm Ничего screaming не like вижу. this, as the top of my lungs screaming. я кричу. Со всех Nobody сил. can hear me. It's like Никто не this. слышит. They так я can't выгляжу. hear me, right? Because it's up in the way Я up ведь in the высоко, air. выгляжу так, а я кричу. I finally hit the ground at 35 miles an hour, and you have to do a special roll. 33 мили в час я падаю на землю. Наконец, But the bullseye for ну, there's a мишень. bullseye that, and they're going toggle right, toggle Я left. говорю, значит, I'm левая, like, правая. screw that. А я I'm говорю, so ну happy to be нафиг. alive. I'm just gonna go wherever I go. Я куда хочу приземлюсь. The bullseye is like 2 miles from where Мишень в 2 милях вообще. I'm in a farmer's field Я где-то в полях, with my parachute. своим So, парашютом and my peed pants. и обсиканными штанами. And as I hit the И ground, падаю я. the wind Ветер. is pulling me. I've got to unclip it, but I can't get to it because it's pulling me backwards. Ветер-то парашют тянет, мне нужно его цепить, но я не могу, потому что ветер тянет. I finally get to it, punch all the air out of it. I'm exhausted because Наконец-то. my adrenaline is up through my Воздух оттуда nostrils. убираю, я абсолютно истощена, у меня адреналин просто из носа. I walk all the way, almost 2 miles, back to where I was supposed to go. 2 мили иду до той мишени, They're like, где должна была. congratulations, you did such a fabulous job, and I had 5 more jumps, right? Because I had 6. Значит, поблагодарили, ты так замечательно справился. У меня еще было 5 прыжков. 5 прыжков, всего 6.
they said, congratulations, you wait for your next one, your next jump is going to be even better. And I said, I will never do this again. I did it once, and I proved to myself that I could jump out of an airplane, and I wasn't even going to jump out. I thought I didn't have to. Следующий прыжок говорят, будет еще лучше, ты просто не понимаешь. Я говорю, никогда в жизни больше этого не буду делать. Я даже прыгать не хотела, но прыгнула. So like the airplane thing, my job И моя is to работа, make you, I want to push you, как с аэропланом, я make вас you go. вытолкну, чтобы вы... So you know how Nike says, just do Знаете, it. у Nike слоган «Just do it», просто делайте это. Just do it. You've Просто got to сделайте. just do it. Просто сделайте. You've got to joy more, love more, and risk everything. Больше радоваться, больше любить и всем рисковать. Risk everything Всем рисковать. in your life В to жизни. be authentic, Чтобы быть to правдивым, be настоящим. yourself, Чтобы быть собой. to feel what you feel, Чтобы чувствовать то, что and give чувствуете. it in truth whatever your thing is. Remember me, I was never supposed to do voiceover И чтобы because my правдиво voice это is показывать. terrible. Ведь помните, мне говорили, я никогда озвучание не My voice is получается. terrible Ужасный in the голос. world. I've done it for 40 years. 30 лет уже. Говорят, ужасный голос. 40 Говорили. years I've been doing voiceover work in film and TV, right? 40, извиняюсь, 40. Да. Since I was very young. С очень молодого возраста. So people always say, well, Люди how do I говорят, get into this? а как мне попасть? Just do it. Просто сделайте. Просто делайте. Ask for help. Спрашивайте. Get an agent. Get a demo. I just Возьмите- came from Norway. I spoke to one of the bronies there. She's like cried in my arms saying, I really want to be a voice actor, and there's no opportunity. And I said, no. I can't, I won't, I didn't. See the not in there? Cannot, would not, should not, am not. Получите агента, запишите демозапись. И я вот недавно была в Норвегии, и мне девочка там прямо расплакалась на плечах, говорит, я хочу стать актером звучания, но у меня не могу, не получается. Я говорю, ну вот смотри, ты говоришь нет, это все негативы. And yet, in English, not, I can't, I cannot, I do not have the talent. У меня I нет should таланта. not be a voice Я actor. не должен этим I will заниматься. not be accepted. See Меня the не not, примут. it's spelled, not means no, but it also means in English, a knot is what you tie in your shoelace. It's a knot. Мгм. When you take two Да, things, not it's это called еще, a knot. соответственно, отрицание, частичка отрицания, но еще с буквой K, если это у нас узел. Это And наш when шнурочек. there's a knot Когда есть in узел, a rope, it stops the energy, right? когда узел в веревке есть, It's a blocking. вот So I say веревочка дальше не take двигается. the knot out of Уберите the equation. So if you say I will not be able to do it, Если take the говорить, knot что out and it is I will be able to что do если вы it. не сможете, просто уберите нет. Вы сможете. Я не смогу, я смогу. Уберите вот этот нот, уберите этот узел. Take the knot out of everything that you do in life. Уберите нет, уберите этот There's узел no всего, что negative, no делаете в нет. жизни. Нет, Никаких нет. нет. There's only yes. Yes, I can. Только Yes, да, I да, я will. могу. Yes, I should. Not У no. меня получится, да, я буду. Not, take the knot out. Уберите этот узел, If we уберите had нет. time, if I was doing a long workshop, Если у нас было бы время и I do по линии this было бы, exercise у нас упражнение такое было бы, where I blindfold you, где я вам завязываю глаза. and we go into a place where there's a big long room with a brick wall, И мы заходим в комнату, где длинная комната с кирпичной стеной. and I say, you're blindfolded, and I twirl you around, Я вас кручу, у вас повязка. and I go, Я you're говорю, going to run as hard as you can to the как brick можно wall. быстрее And you're going бегите. to trust that I'm going to stop you. You need to trust me. Вы должны доверяться. And people are like dizzy and don't know where they're running, and they're like не running знают, like куда- this, going куда miles бежать. from the brick wall. They're going, Они бегут просто не в сторону уже этой кирпичной стены, и все еще вот так. you need to trust. Вы должны доверять. There is always someone who's going to love you enough to make sure you never, ever, ever hurt yourself, fall down, have an injury. You've got to know who that person is. in Всегда your будет life. кто-то, кто будет любить вас настолько, что он Running никогда blindfolded towards a не brick даст wall вам as hard as you can. упасть. Всегда будет вас любить. As hard as you can. Because why? Because you can!
Бегите к этой стене с завязанными I've had глазами, people просто потому что in можете. wheelchairs do that exercise. Я видел люди в Like, колясках and I've даже told them делают. around in the wheelchair, and they're like Крутила going. их. And what we don't recognize is the rest of the audience is that is watching the И blindfolded мы не person. понимаем, что вся остальная часть аудитории, которая They all смотрит за stand этим, there like this, они все стоят. and I go, help them, Помогайте им. help them. Помогайте. To the left. Левее. No, keep going. You're okay. Давай, да, But все верно. we will all stand there and watch Но like мы все будем this. стоять и смотреть. You are part of the. Вы ведь You're часть. here with me. Вы ведь со мной. You can choose to do anything. Можно You're делать, doing что great. хотите. Keep going. You can do it. Да, You can говорите, do ты it. сможешь, давай, давай. But everybody does. Everyone. Но Doesn't все, matter where in the world. Los неважно где, Angeles, Germany. Лос-Анджелес, Doesn't matter where I Германия, do. неважно где. In London. В Лондоне. And they. Everybody just stands Все there in a big просто group and they go like стоят. this. You're a part of every story. Вы часть каждой истории, любой истории. You are a part of every story that happens. Do you want to partake in the story or do Хотите ли you вы want to watch? принимать участие или смотреть? The way we change the world Мы меняем мир, is how when we share fable. когда рассказываем историю, сказку. Around fires, singing and Возле dancing костра танцуя. and giving stories. Like they gave me that story, the poem today. I'd Mhm. never seen it. Не видел никогда эту I историю, never мне even looked at that поэму story. эту. I didn't know it was Не going to знала, что happen. I could have это. gone. Я не знала, что это. Other people could have gone. Well, I need time because some people are not quick readers. Но мне нужно время, но я могла They've got сказать. dyslexia and they could be backwards. Who cares? У некоторых там дислексия, мне нужно время подготовиться было. Нет, Do you я... want to say yes or do you want to Хотите say говорить нет? да или нет? Do you want to say да or do you want to say нет? Нет. That's your choice because you can always say no, but why? Risk everything and go yes. I'm coming on the parade, she said. We're going on a parade. We're going to change the vibration of this planet. Мы поменяем... I should go... We are going on the parade together and we're going to change the vibration of the planet. Мы поменяем вибрацию Земли, движение Земли, мы пойдем на этот парад вместе. Yeah? Are you guys all ready? Вы готовы? Yeah. Like I said before in the other room, if you guys weren't there, Как бы я... Значит, как я говорила там, если вас не было, so you are all completely successful. вы все абсолютно неудачливы, а успешны, да, извиняюсь. Because I am. Потому что я успешный, например. And I am you. И я — это вы. There's one energy in this room. Здесь одна энергия в этой комнате. Joyful, Радостная, loving, любящая, risk-taking. любящая, готовая к рискам. You guys just have to be reminded by someone like me. Вам просто нужно, чтобы кто-то напомнил, кто-то вроде меня. Because I am you. Потому что я — это вы. So I am the part of you Я часть that вас, knows this, которая знает это, that is looking at each of которая you смотрит на вас and saying, yes, you can. и говорит: да, ты сможешь. Yes, you can. Да, у тебя получится. How much time do we have? Actually, not at all. So, но если есть волонтер, кто хочет переводить, потому что мне нужно идти на другую рубрику, то пожалуйста. I need to go to another panel, but if there's a volunteer, you can go on for some time. So, I know I have to go do autograph signing at what time. I don't know. I think Slanesh will come pick you up, but I sadly need to go. So, I do. You can all go. Like if you guys want to go to the other panel, or we can continue for a few minutes. I just wanted to try a couple of things called a placement exercise. Ребята спрашивают, хотите ли вы пойти куда-то либо еще, или же мы сейчас какие-то упражнения, то есть, в плане озвучки. Or you can meet me in the bar or somewhere in the lounge in the hotel after today, and we can all sit and I will give you some exercises. Или вы можете встретить меня в баре или где-то в отеле после сегодняшнего дня, и мы позанимаемся с вами. Because I'm supposed to go do a sign autographs and give out something. You can sign it here. Yeah, no, they've got me in a place that I'm supposed to go because they've got control over me, and I've got to set up chocolates, and I've got to do I've got to set up candies. We can go with you. Yeah, come. Now, listen. All I need you to remember
Слушайте, You are love. запоминайте. Вы любовь. You are love. Вы любовь. You understand that? Я You are Это love. любовь. Lub, 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 lub. You know, it sounds something like that, yeah? You are joy. You are love. Вы — это радость, вы — это любовь. We need you. The world, I mean. Мы The entire world. Мир Вы нужны нуждается в миру. вас. Yes, the entire world needs you. Весь мир вам. Never give up on yourself. Never, never, never. Никогда не сдавайтесь. You are a part of something so huge. It's called humankind. Вы часть чего-то большого, что называется человечество. Humankind. Человечество. Mankind. Womankind. Humankind. Ponykind. The word kind means be kind to one another. Мы на английском это игра слов. Мы добры друг с другом. Yeah. Humankind. Da. Ага. Humankind. Mankind. Womankind. I can hear you perfectly. Are you a voice actor? Человек. Kind. Человечество, паничество.